আমরা শুরু করতে পারি। স্টুডেন্টরা আসুক আস্তে আস্তে। এখন বিষয় হলো যে লাস্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিকে কন্ট্রোল করব এবং কিভাবে 50 হার্টজ বা 60 হার্টজকে আমরা ইনভার্টারের মাধ্যমে রেগুলেট করতে পারবো, সেগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমাদের আলোচনা হবে যে আমরা ভোল্টেজ কন্ট্রোল কিভাবে করব। ভোল্টেজ কন্ট্রোলের উপর আজকে আমরা ডিসকাস করব। তো ভোল্টেজ কন্ট্রোলের উপর আমরা স্লাইড শেয়ার দিচ্ছি, সেটা থেকে আমরা জানবো যে কিভাবে ভোল্টেজটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। প্রথমে আমরা স্ক্রিন শেয়ার দিই, লাস্ট স্লাইড থেকে শুরু করি। আমরা এখান থেকে আলোচনা ছিল যে আমরা এখান থেকে কিভাবে উইন্ড টারবাইন জেনারেটর কানেকশন দেব সেটা আমরা জেনেছিলাম, এবং আমরা সর্বশেষ আলোচনা করেছিলাম এই ইনভার্টারটা সম্পর্কে। সেই ইনভার্টারের উপরে আমরা এখানে 6টা ট্রানজিস্টর দেখেছি, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 এবং Q6। তো এই 6টা সুইচ দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম। আজকে শুধুমাত্র 6টা সুইচের জায়গায় আমরা কি করবো, 6টা ট্রানজিস্টর বসাই দিব। 6টা ট্রানজিস্টর বসায় আমরা এই সুইচগুলো, তাহলে আমরা এই অংশটুকু গতকাল আলোচনা করেছি। এটা ছিল লোড এবং এটা ছিল ডিসি ভোল্টেজ, whether it comes from wind turbine generator or solar PV, whatever, to connect an inverter to the grid. So we have to replace all the switches by the transistor, and therefore I have to share a new slide where it is represented. Our new slide, where here we see total 6 transistors are there and their numbering is before. So this is basically Q1 and Q5 and Q6. So total there are 6 transistors. So their number should be like this. So this is actually so and this is Q2. So Q1 transistor is this, so I can put here Q2, then this is Q1. The other transistor should be, this is Q3, and there is a reason why I am using positive and negative sign here. The reason is that positive sign indicates that the transistors which is connected to positive terminal of the DC power supply, whereas negative indicates the same for ground connection or negative power supply. So Q1, Q2, then Q3, Q4, then there are 2 transistors, Q5 and Q6. So I provide the number same as our previous slide so that there is no confusion actually.
to avoid the possible confusion, we are using this type of numbering and renaming. So this is Q6, and therefore we have to apply pulses to the corresponding gates or base of the transistor. As we have 6 transistors here, so what we have to do, we can we should provide the pulse to the base or gate of the 6 transistors. So Q1, Q2. So this is G1, this is G2, this is G3, this is G4, this is G5, and this is G6. So this is the basic part of the inverter. So we just replace the inverter with transistors, nothing else. There is no change actually without this. So we can make it quite smaller. Okay, so we now got 6 transistors. So we make it smaller, a little bit smaller, to visualize the whole figure in just within a small space, but I have to increase a little bit. Yes, now it's okay. So we have to obtain some voltage, that is, which is sinusoidal voltage, and we have to obtain the voltage by using this inverter, and we are discussing the switching to explain this. So here is the switching. So before we make the connection to the transistor, we have to create some pulses so that it can be. We have provided 6 transistors for the inverter design, which is H-bridge inverter, and we have to create basically 2 types of signal. One is carrier signal and another is modulation. We have to explain very brief about the modulation, that which type of modulation is available. We have to understand this thing before we go into very detail to this topic. We have to understand how to get sinusoidal voltage from an inverter. Basically all the inverters all the power inverters produces E square wave, or rectangular wave. E square or rectangular wave. Basically all the power inverters produces E square or rectangular voltage waveform. Basically, a simple 3-phase bridge power inverters produces E square or rectangular voltage waveform. So this is our first statement. To produce sine wave or to produce quasi sine wave voltage, okay, modulation is required. So to produce sine wave, modulation is required. To produce sinusoidal voltage waveform, we can write like this: sinusoidal voltage waveform, modulation is required. তাহলে আমরা কি জানলাম, যে আমরা যদি গত ক্লাসে যেটা দেখেছি, অর্থাৎ আমরা যদি সে স্লাইডের দিকে খেয়াল করি, আমরা সেখানে রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফর্ম পেয়েছিলাম, আমাদের সবার খেয়াল আছে।
তো রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফর্ম থেকে আমরা যদি এখন মনে করি যে না আমরা এখন রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফর্ম বানাবো না, আমরা এখন সাইনোসয়েডাল ওয়েভ ফর্ম বানাবো, তাহলে আমাদেরকে কি মডুলেশন ইউজ করতে হবে। তো several types of modulation is available. So first one is that single pulse width modulation. This is one of the modulation. Then multiple pulse width modulation. So we have to very briefly explain each type of modulation before we go to the sinusoidal pulse width modulation. Then multiple pulse width. Then we have to produce sinusoidal pulse width modulation. Then trapezoidal pulse width modulation. Trapezoidal pulse width modulation. So sinusoidal pulse width modulation or single pulse width modulation is popular. Okay. Is widely applied to the inverter for producing sine wave. Or sinusoidal voltage. Okay, so this is the very brief explanation. That is, pulse width modulation is widely applied to the inverter for producing sinusoidal voltage. So pulse width modulation is simply known as PWM. Often it is called PWM. PWM is widely used for this as an acronym. Its acronym is very. Therefore, we can replace the pulse width modulation from here, and we can put single PWM and multiple PWM, sinusoidal PWM, then trapezoidal PWM. Then there are some other portion like staircase modulation. Some other modulation are staircase. So staircase modulation. Some of these are delta modulation. Okay, so there are various types of modulation actually, but in this class we will discuss sinusoidal pulse width modulation. Okay. Few pulse width modulation technologies or techniques are as follows. তাহলে আমরা এখন কি জানলাম যে আমরা এখানে কিছু পালস উইডথ মডুলেশন টেকনিক সম্পর্কে জানলাম, যেগুলো নিচে আমরা সিরিয়ালে লিখেছি। এগুলোর মাধ্যমে মূলত সাইন ওয়েভ ভোল্টেজ প্রডিউস করতে হয় আমাদের। তো সেজন্য আমরা সামনে একটু বুলেট পয়েন্ট ইউজ করতে পারি। তো আমি খুব সংক্ষেপে এটা থিমটা বলতেছি যে সেটা কিভাবে প্রডিউস করে। আমি সাইনোসয়েডাল পালস উইডথ মডুলেশন বললে আমার মনে হয় বাকি সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। থিমটা খুবই সিম্পল, আমি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করতেছি। সিঙ্গেল পালস উইডথ মডুলেশন, মাল্টিপল পালস, সাইনোসয়েডাল ট্রাপিজয়েডাল পালস উইডথ মডুলেশন। তো এগুলো হচ্ছে
কমন কিছু মডুলেশন। তো আমরা এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশন, এটা আমরা পড়বো। ঠিক আছে, এই সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশনটা কেন পড়বো সেটাও বলে দিচ্ছি যে সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশন আসলে ওয়াইডলি অ্যাপ্লাই করা হয়। হ্যাঁ, তো যারা এখানে তাদেরকে লেখা হলো যে তারা এইভাবে আসলে প্রডিউস করে। তো এই হলো ব্যাপার। এখানে আমরা সেটা এক্সপ্লেন করব যে কিভাবে পালস উইথ মডুলেশনটা হচ্ছে এবং এখান ভোল্টেজটা প্রডিউস হচ্ছে কি করে সেটা আমরা একটু দেখব। তাহলে হলো এরকম যে 4 4 16 4 24 এটা ঠিক আছে আমাদের। তাহলে আমরা এখন এখানে দেখি যে কিভাবে হয়। তো প্রথমে আমরা এখানে কয়েকটা সিগন্যাল সম্পর্কে একটু বলে নিই যে কিভাবে আসলে সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশনটা হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জেনে নিই, তারপরে আমরা ডিটেইল আলোচনা করব। তো ফার্স্ট থিং হলো যে আমাদের সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশনের জন্য দুই রকম সিগন্যাল লাগবে। সো উই হ্যাভ টু প্রডিউস টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিগন্যাল, and before starting the signal we have to study about power and signal. So do you know the difference between signal and power? The sinusoidal voltage could be understand what is signal and what is power actually. What is power and between power and signal? So the basic difference is that or power rating of any signal is quite low. On the other hand, the power rating of power is, or the current rating is quite high. This is the basic difference between signal and power. The current or power rating of any signal is quite low. So power versus signal, this is the thing. Power versus signal. So actually this is the difference between the power and signal. That is, if we know what is signal, we can define power as well. So the current oblique power rating of any signal is low. So if we remember the thing, so we can explain the other thing very easily. The current or power rating of any signal quite low. এটাই হচ্ছে আমাদের সহজ এক্সপ্লেনেশন। এই সিগন্যালটা এটাকে আমরা একটু বোল্ড করে দিই। ঠিক আছে, বোল্ড করে ভালো লাগতেছে না, আগে ভালো লাগতেছে, এটাই ঠিক আছে। হ্যাঁ, the current or power rating of any signal is quite low. তো ব্যাস, আমাদের এটা মোটামুটি হয়ে গেল। যে এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে এখন সাইন ওয়েভটা তৈরি করব সেটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল এবং রেফারেন্স সিগন্যাল লাগবে। সো দ্য রেফারেন্স সিগন্যাল শুড বি সাচ দ্যাট the reference signal is just as the voltage which we are trying to produce actually. Okay, so what is reference signal, what is carrier signal? So reference signal is basically, if we define a reference signal, so what is reference signal? Reference signal is
the waveform of, so we can conclude what is reference signal. That is actually the waveform of a reference signal is almost the same as the output voltage of the inverter. Therefore, what is actually reference signal, what is carrier signal? We have to define two things before we going deep into the discussion. Is the waveform of a reference signal is almost the same as the output voltage of the power inverter. So this is the thing actually, this is the reference signal, and the output voltage, the waveforms are almost the same. Waveform, this is the key term. The waveform of a reference signal is almost the same as the output voltage of the power inverter. So this is the three keyword: waveform, reference signal, output voltage. So these things are keyword. So this is actually the reference signal. Therefore, as we are trying to produce sine wave, because we have said that in the last class, if we want to transmit or if we want to transfer the power to grid, then as the grid voltage is sinusoidal, then therefore we have to produce sinusoidal voltage if we want to supply the power to the grid. And generally the inverter produces waveform possible to supply to the grid. Therefore, we have to apply some types of technology which is known as modulation to produce the rectangular voltage into sinusoidal voltage. তার মানে আমাদের এখানে আসলে থিমটাই হলো যে কিভাবে আমি সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজটা পাবো, সেটাই হলো থিম। তো তাহলে আমরা রেফারেন্স সিগন্যালটা বুঝে গেলাম। তো এখন আমরা এখানে একটা কনক্লুশন করতে জানতে চাই, as output voltage is sine wave or sinusoidal, therefore as the required output voltage is sinusoidal, therefore the reference signal should be the same or should be sine wave. So this is the summary, that is, as the required output voltage is sinusoidal, so we want to produce sine wave, therefore the reference signal should be sine wave. The reference signal must be sine wave. Okay, not should, we should use must, or we could use should, the same meaning, there is should be sine wave. This is the general perception actually, and this is the reference. So what is carrier signal? So we have to define the carrier signal as well. So carrier signal is the modulating signal. So the reference signal is the modulating signal, and this is the carrier signal. The reference signal is compared to the carrier signal. The reference signal is compared to the carrier signal to produce or to generate PWM signals.
Is it clear to you? The reference signal is compared to the carrier signal to generate PWM signal. For that purpose, a comparator is needed. Which is shown in the following. তাহলে কি হলো যে এই পারপাসের জন্য কি হলো, এ কম্পারেটর ইজ নিডেড, কম্পারেটর দরকার হবে, যেটা আমরা নিচে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে এই রেফারেন্স সিগন্যালের সাথে ক্যারিয়ার সিগন্যালে কনভার্ট করতে হবে। তো আমি এখানে এটা লিখে দিচ্ছি, ইউজুয়ালি the frequency of the carrier signal, that is CS, we can use, and the reference signal, usually the frequency of the carrier signal and reference signal may be usually the frequency of the carrier signal and reference signal is are different usually. But the same, although it could be the same. তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, ইউজুয়ালি সাধারণত কি হয়, দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ক্যারিয়ার সিগন্যাল এন্ড রেফারেন্স সিগন্যাল আর ডিফারেন্ট হয়ে থাকে, যদিও কি হয়ে থাকে, অলদো ইট কুড বি দ্য সেম, একও হতে পারে। তাহলে এটার জন্য কি করতে হয়, একটি কম্পারেটর ইজ নিডেড হুইচ ইজ শোন ইন দ্য ফলোইং। Usually the frequency of the carrier signal or the good same. আমরা এভাবে লিখতে পারি, usually the frequency of the carrier signal is higher than that of the RS এটাই আমরা দিয়ে দিই যে আসলে বেশি হয়ে থাকে, যেন আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে রেফারেন্স সিগন্যাল এখানে কি হয়েছে, 0 থেকে 2.5 পর্যন্ত রেফারেন্স সিগন্যালটা গিয়েছে, কিন্তু আমাদের ক্যারিয়ার সিগন্যালটা এর রেফারেন্স সিগন্যালটা যদিও একটা সাইকেল পেয়েছে, কিন্তু ক্যারিয়ার যে ফ্রিকোয়েন্সিটা, ক্যারিয়ার সিগন্যালটা যেটা এখানে আছে, এই ক্যারিয়ার সিগন্যালটা আসলে এটার যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা রেফারেন্স সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি আসলে বেশি হয়ে থাকে, যদিও কি হয়ে থাকে তারা সমানও হতে পারে। সমান কোন ক্ষেত্রে হবে আমরা সেটা পরে বলতেছি। তো এই পারপাসে কি হয়ে যাবে, কম্পারেটরটা প্রয়োজন হবে, যেটা আমাদের নিচে দেখানো হলো। ঠিক আছে, তাহলে যে ফ্রিকোয়েন্সি থাকলো, যে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ক্যারিয়ার সিগন্যাল, তাহলে এটাকে আমরা দিতে পারি frequency of the carrier signal can be represented as FCR, frequency of the carrier signal, so which is far higher than that of the reference signal, so it could be italic, or it is higher than that of the RS, so the frequency of RS could be like this, so RS, this means the frequency of the carrier signal, and f of RS is the frequency of the reference signal. তাহলে আমাদের এখানে কি হয়ে গেল যে
আমরা এটাকে ইন্টারপ্রেট করি ফিজিক্যালি visually interpret the theme of this inverter. So this is the inverter actually, and we are now going to explain its operation now. We have used a comparator. So what we have to do, we have to take before going to make a change in this slide, we have to save the slide like this. So okay, so I'm using a pen to describe the circuit. Actually, this is the comparator, and we know that the terminal, as in one is the inverting terminal, another is the non-inverting terminal. So to supply reference signal and carrier signal to the target, তাহলে আমরা এখানে আসলে এই দুটোকে কম্পেয়ার করলে কি পেয়ে যাব, এখানে আউটপুট হিসাবে এটা পেয়ে যাব। তো কিভাবে সেটা আমি একটু সহজে দেখানোর চেষ্টা করি। তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে, যে রেফারেন্স সিগন্যাল যেটা আমাদের আছে, তাহলে এখন আমাদের যেটা আছে যে রেফারেন্স সিগন্যাল, এই রেফারেন্স সিগন্যালটাকে আমরা কি করব, এখানে দেখাচ্ছি যে this is the reference signal which we are trying to compare, and this is the carrier signal, and we have to apply reference signal into the input of a comparator, and we have to apply a carrier signal to another input of that comparator so that it could be compared. And with the comparison, actually by the comparison, the comparator produces the required pulse width modulated signal, which is shown here. So this is the carrier signal, and this is the reference signal, and this is the produced PWM signal at the output of this comparator. So we are using the PWM signal here, and this is the comparator actually. So this is the comparator circuit. So this comparator compares these two signal, one is reference signal and this carrier signal, to produce the PWM signal. And how does the comparator compares the signal, we will discuss it. And this is the comparator, and this is the output of this comparator. The output produces PWM signal. Okay, so we're explaining that if the reference signal is sine wave, and if the carrier signal is like this, is the triangular wave, so according to the function of the comparator compares these two voltages, and if the voltage at the positive terminal is terminal and the inverting terminal, if the voltage of the non-inverting terminal is the that is more than that of the inverting terminal, then the output could be positive. Okay, so the comparator produces positive voltage or negative voltage, and it depends on the nature of the input actually. And there are two types of comparator. One is one produces positive voltage for the high state, and for low state it could be 0 volt at low state. So there are another type of comparator which can produce negative voltage at low state. This type of converter is also available if we make the comparator by using an op amp.
Therefore it can produce 0 volt. Okay, so it depends on the nature of the supply we are using in the comparator. So this is another issue. Now we are discussing the operating principle. How does it convert the reference signal and carrier signal into PWM signal? This is the main theme of our discussion. So we have to explain that as the sinusoidal voltage is applied to the positive or the non-inverting terminal, therefore for the time when the reference signal is higher than that of the inverting terminal, only for that period of time we will get positive output here. So again, if the comparator found that the reference signal, the value of reference signal is higher than that of the carrier signal, then the value would be positive. Just we have get the positive voltage here, and the voltage is 0 because here the reference signal is actually lower than that of the carrier signal. That is, we are talking about the amplitude, and the reference signal is represented as AR. So we are talking about this AR, the magnitude of AR, and the carrier signal is AC. So A means amplitude actually, A for amplitude and R for reference, C for carrier. So this could be simple, as we have found two variable here. We have declared it. That is, AC is the amplitude of carrier signal, which is triangular, and the amplitude of reference signal, which is sinusoidal. So we have written the meaning of AC and AR here. Then we have to compare these two voltages. So for the time period or the time interval, where carrier signal, the value of carrier signal is more, that is the value of AC is more, we'll get 0 voltage, and when AR is more, we'll get positive voltage. So therefore we'll get some positive and we'll get some 0 voltage. Okay, so this, it depends on the nature of this signal actually. Another thing is that the reference signal could be there is more or less, and it depends on how much voltage do we need actually. If we decrease the value of that voltage, that is, if we decrease the value like this, so the pulse width should be minimized actually. So if the reference voltage is just like this, for this type of reference voltage, we clearly see that if we make zoom here just like this, আমরা যদি একটু জুম করি আমরা দেখতে পাবো ক্লিয়ারলি, এটা আমাদের দেখা দরকার আসলে। তো এখানে এটাকে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই, বোর্ডটা ক্লিয়ার করলে সহজ হবে। তাহলে এখন দেখি যে এটা আমরা আসলে একটু সরাই দিলে দেখতে পাবো। তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটার ভ্যালু যেহেতু কমে গিয়েছে, এখন আমরা একটা মার্কার দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয়। তো এখন আগে কি ছিল, এই ক্যারিয়ার যে রেফারেন্স সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউডটা ছিল একটু বেশি, এরকম ছিল। এরকম থাকার কারণে কি হয়েছিল, তখন যে উইডথটা পাওয়া গেছিল এটার, এবং এখান থেকে এটার যে উইডথটা পাওয়া গিয়েছিল, তো তার ফলে আমাদের এই উইডথটা আমরা output have minimized the value of reference signal. The amplitude of reference signal AC is minimized. Therefore, for this type of reference signal, the carrier signal is unchanged actually. Carrier signal never changes actually. This basic thing. Only the changing signal is the reference signal. Therefore, when the reference signal is minimized, for the same time interval, it only produces for the previous state of reference signal, the reference signal is higher for this time interval, but if the reference signal is minimized, then it is higher for only this time interval, which indicates that the width would be narrower. So this type of width would be narrower compared to the previous width. So we'll get this type of width right now. And if we consider this space in the previous reference signal, as it is passed like this, therefore this type of time interval is greater than that of the carrier signal. For that reason, the width is quite high, but for the minimum value of, or the lower value of reference signal, pulse width is lower actually. So this is the vital theme which we are explaining here. So it depends on the width actually. So if you draw some straight line here just like this,
So we'll get just this type of pulse width here instead of this type of pulse width. On the other hand, if we increase the value of reference signal by any switching device or any means of device, so how to do this is different explanation. We'll explain later, but we have to understand it is possible to make actually. Now we are like this. If we increase the value, or it could be decrease a bit lower, just like this. Yes. So for that case, if the value of reference signal is higher, then the pulse width would be even more higher than the previous stage. For that case, we'll get another type of width, which is I'm trying to draw with pink color so that no confusion would arise. So for this case, we'll get this type of pulse width, just like this. Okay. So pink color would be the pulse width. If the reference signal, the value of reference signal is even higher. So this is a vital theme of producing sinusoidal voltage with this technology, where the reference signal is compared to a comparator, and there is another term which is known as modulation index or MI. The modulation index or MI, this is actually the comparison of the peak value of the carrier signal AR. This is known as modulation index, and carrier signal, that is, or reference signal is AR actually, and carrier signal is AC. So this is actually AR and AC. So AR is the carrier signal, which is we can make change in the amplitude just like this, but the value of carrier frequency is almost the same for the whole operation. তার মানে আমাদের এখানে আসলে ক্যারিয়ার সিগন্যালে আমাদের কোনো চেঞ্জ আসবে না, চেঞ্জ আসবে হচ্ছে রেফারেন্স সিগন্যালে। রেফারেন্স সিগন্যাল যদি আমরা বাড়িয়ে দিই, তাহলে আমাদের আউটপুটের যে উইডথটা, পালসের উইডথটা বেড়ে যাবে। আর যদি আমরা যে রেফারেন্স সিগন্যালটাকে যদি কমাই দিই, তাহলে পালস উইডথটা কমে যাবে। এই জন্য এটার নাম হচ্ছে পালস উইডথ মডুলেশন। পালস উইডথ মডুলেশন নামটা হয়েছে যেহেতু এই পদ্ধতিতে পালসের অ্যামপ্লিটিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে না। We observe that all the amplitude of each and every pulses are the same for the positive half cycle and negative half cycle. The amplitude of each pulses are the same. Only the variation is in the width. Therefore, it is known as pulse width modulation instead of pulse amplitude modulation. So you have known there is different types of modulation, and we're discussing the pulse width modulation to produce sine wave. So how to produce sine wave? We have to explain it different way. That is, we have to clear all the numbers. The sine wave is producing just like this. When it will get 0 voltage, so the output voltage will be 0, and when we get positive voltage, the output tries to increase, but when it gets back to again 0, the output voltage will tend to decrease, but before it goes back to 0 again, next pulse arises, and because of that next pulse, the voltage is increased again, and when the pulses is just switched off because of the modulation, then the output voltage would again decrease, then it increased again, then again decrease. So by this increasing and decreasing, so this voltage actually works, and finally it goes back to 0. So sine waveform, if we consider the upper half portion, so this voltage is very close to this type of voltage. So another way to increase its performance, that if we increase the value of carrier signal, we can produce even more smooth sinusoidal voltage waveform. So this is the basic theme, how to control the voltage in this type of modulation. By modulation, we are explaining this thing here. I think this explanation is quite simple to you to understand. Attendance নিয়েছো সবার? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। অ্যাটেন্ডেন্স হয়েছে সবার নেওয়া? জি স্যার।
ঠিক আছে, আর হচ্ছে আমাদের কুইজ রিলেটেড যে কোশ্চেনারি সেটা আমরা মঙ্গলবার আলোচনা করব। বৃহস্পতিবার যে পরীক্ষাটা আমাদের আছে সেটার জন্য মঙ্গলবারে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারিং চেষ্টা করবো যে কিভাবে কুইজের প্রিপারেশন করে নিতে হবে। তো এভাবেই আমরা চিন্তা করি। তো থ্যাঙ্কস ফর অ্যাটেন্ডিং টুডেস ক্লাস। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? ইউ ক্যান আস্ক মি। If you don't have any question, that I can stop the slide share. Okay, thank you for attending today's class. Take care. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir.